Hi students, welcome to JD's channel. In the last class, we discussed about how to insert an element at begin, how to insert an element at end in the linked list. So already we discussed the introduction part of linked list and what is meant by data structures also we discussed in the previous video. So in the data structures part, we discussed the definition for data structure. We know that it is a way of organizing the data. మనం చెప్పుకున్నాం అది the how to organize data with data structures. While implementing, while developing any application, program, or any project, we need to uh, implement the data inside that application. So how we can data can be organized by data structure, and what are the types of data structures also we discussed in the last video. That is a, a linear data structure and non-linear data structure. In the linear data structure, we know that arrays, linked list, stacks, queues will come, and in the non-linear data structure, here trees and graphs will come. So these are the things we discussed in the last class, and also we discussed how to insert at begin operation in linked list and insert at end operation in linked list. And the remaining insertion operations we can discuss in this video. Here, you know that the linked list is a linear data structure where elements are stored in nodes. So every node contains two parts, data part and the next part. We know that. So the applications of linked list also we discussed. So types of linked list in the last class we discussed, that is a single linked list, double linked list, circular linked list. Again, circular linked list can be divided into two types: singly circular and doubly circular linked list. So these are the things we discussed, and we also discussed the difference between the array and linked list. Now we can see insert at mid. So this is the operation I want to show you today. So in the today's lecture, we'll see in this the code represents here the how the insert operation can be done at the middle of the list. You know that here the if you doesn't know the size of the list, for example, మీకు size తెలియదు అన్నప్పుడు సో మనకి మధ్యలో ఇన్సర్ట్ కావాలి, మరి నోడ్ ఇన్సర్ట్ కావాలంటే ఎట్లా? So if we don't know the size, if you know the size, if it is a size of the list is 11, for example, list means 11 nodes are there. So the middle of the list means the where you can insert a particular node means at the sixth position you can insert. Why? Because the size is 11. You know, if you know the prior knowledge about the size, you need not to worry about the logic. So directly you can insert at the particular position. But here you don't know. In the cases, if you don't know the size of the list, then we need to insert at middle of the position. So how can we? Means we need to reach to the last node. We need to reach to the last node. Last node కి వెళ్ళేదాకా మనం వెళ్ళేటప్పుడు here are two nodes we need to take. So two variables we will take in this by using slow pointer and the fast pointer, nothing but slow variable and fast variable. By using these two variables, we can reach to the middle of the list. Middle of the list మనం రీచ్ అవ్వచ్చు స్లో అండ్ ఫాస్ట్ వేరియబుల్స్ తోని. ఎలా అనేది చూస్తాం ఇక్కడ declare node, new node. Okay, this is a way you need to declare the variables. So the variables are here declared. The variable names are given it as a slow. So I am taking here. ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నా స్లో ఒకటి, స్లో అనేది ఒకటి, ఇక్కడ ఫాస్ట్ వేరియబుల్ ఒకటి, ఫాస్ట్. A new node I am taking. If I have why? Because here I want to explain through the diagrammatical representation. This is the head node. We know that the head node represents the first node of the list. If you know the first node generally representing the second node in the list. If you know the second node, it also represents the third node in the list. If you know the third node, it represents the fourth node in the list. For example, four nodes are there in the linked list. So as usual, the first node contains first node is nothing but head part. So head మనకు తెలుసు, head లో 1000 ఉంది. 1000 is always representing the first node. The first node means the first node is having the data is 10. So it is also having the next part. The next part
నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తుంది, నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నోడ్ 2000 అనుకుంటే దీనిలో డేటా పార్ట్ 20. సో ఇన్ దట్ in this next node, the second node contains the data part as a 20, the link part as a 3000. Why? Because the third node's address it is. So third node address lo దీనిలో data part 30 and the next node is 4000. 4000 is representing the fourth node. Fourth node contains the 40 as the data and the no further nodes are available, so that you can take null as a last nodes next pointer. ఓకే, దెన్ హియర్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి మనం అంటే we want to insert one new node. డయాగ్రమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ లో నేను ఇక్కడ 4 nodes తీసుకున్నా కాబట్టి మీకు తెలుసు 4 nodes ఉన్నాయని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, while writing code you don't know how many number of nodes are available in the list. You don't know. So only this logic can reach you to the middle of the list. మధ్యలోకి తీసుకెళ్తుంది అది. ఎట్లా అనేది చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ allocate memory for new node. New node is allocated, a new node is created in the memory. New node dot data equals to value. So new node dot data equals to new node dot data means new node dot data, this one, the data part in the link part or next part it is. So data part is having, for example, 15 as a number, and null part it is now free. So nothing is inserted in this. So through the code, we are going through the code. So head is null. If head is null, in the first case, if head is null, when it is null, head ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి నల్ అంటే దాంట్లో నోడ్స్ ఏమి లేనప్పుడు. కానీ ఇక్కడ నోడ్స్ ఉన్నాయి. మనం తీసుకునే ఎగ్జాంపుల్లో నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నోడ్ తీసుకుంటున్నాం, దాంతో పాటుగా నోడ్లో ఒక 4 లింక్ లిస్ట్ అంటే హెడ్ నోడ్ తీసుకొని మనం 4 నోడ్స్ని తీసుకొని ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ చేసి లింక్ చేసి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎందుకు అంటే మిడిల్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ మిడిల్ అంటే ఇక్కడ అనుకోండి, ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనం ఒక నోడ్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం, న్యూ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్. ఒకవేళ హెడ్ నల్ అయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నల్ దెన్ న్యూ నోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఒకటే అవుతుంది దీనికి కనెక్షన్. ఈ న్యూ నోడ్ని డైరెక్ట్గా ఇటు కనెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి అంటే, దీనికి ఒక అడ్రస్ ఉంది న్యూ నోడ్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1500 అనేది ఒక అడ్రస్ అనుకుంటే, ఇక్కడ నల్ ప్లేస్లో 1500 పెట్టేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇది కనెక్ట్ అయిపోతుంది. కానీ అందుకే ఇక్కడ రాసాం న్యూ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్స్ టు నల్ పెట్టేసి ఎందుకంటే నో ఫర్దర్ నోడ్స్ ఆర్ అవైలబుల్. అండ్ హెడ్లో న్యూ నోడ్ వాల్యూ పెట్టాలి. న్యూ నోడ్ వాల్యూ is 1500 we can put in new node, but it is not a null. In this example we are taking it is not a null. So that the else part we need to execute, the else part we need to concentrate. So else part is what? Slow equals to head, fast equals to head. Slow equals to what? Head. Slow equals to head means what is the head value? Head value is 1000. I want to put in a slow. 1000 I want to put in a fast. 1000 అనే వాల్యూని నేను హెడ్ స్లోలో ఫాస్ట్లో పెట్టేశాను. సో ఇప్పుడు while fast dot next is not null and fast dot next is not next is not null. So this is the important comparison here. Fast dot next. So fast dot next means what? Fast means 1000 next dot next means 1000 next is 2000. So one fast dot next means fast dot next is 2000 next is what? 3000. So here we are checking fast dot next as well as fast dot next. Now we need to compare these two with is not null or not. Until you get null, we need to perform these two operations. So here fast dot next is what? 1000 dot next is null. No, it is not null. 1000 dot next is 2000, so it is not null. So fast dot next means 2000 dot next is 2000 dot next is 3000. So 3000 it is also not null. So now set slow equals to slow next. Slow is what? Slow is already 1000 next is what? 2000.
So 2000 value is going to be stored in this flow. And fast equals to fast dot next dot next. So fast equals to fast is 1000, 1000 dot next is 2000, 2000 dot next is 3000. That 3000 value I want to store in fast. So 3000 is going to be stored. 3000 fast low value ఉంటుంది. Now check this condition again. If the while is not completed now, fast dot next. Fast is what? 3000. 3000 dot next is what? 3000 dot next is 4000. Okay, it is not null. 4000 dot next. 4000 dot next dot next. 4000 fast, sorry. Fast dot next. Fast is what? 3000. 3000 dot next is 4000. 4000 dot next is null. 4000 dot next is null now in this. 4000 dot next is null. So we here the AND operation is between these two. రెండింటి మధ్యలో AND ఆపరేషన్ ఉంది కాబట్టి రెండు ఖచ్చితంగా ట్రూ అయితేనే మనకి ఈ కండిషన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్స్ ని రన్ చేయాలి, అప్డేట్ చేయాలంటే మనకి ఈ రెండు ట్రూ కావాలి. ఈ రెండు ట్రూ కాదు కాబట్టి ఇది ఒకటి నల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ అప్డేషన్ టు దీస్ స్టేట్మెంట్స్. Next we need to see new node dot next equals to slow next. Slow is what? 2000. 2000 next is what? 2000 next is 3000. 3000 value is going to be stored at where? 3000 value is going to be stored at where? New node dot next. New node is what? New node dot next. Here we want to store the 3000. New node, slow dot next value. Slow means what? Slow అంటే ఎంత? 2000. 2000 next అంటే ఎంత? 3000. 3000 value ని ఎక్కడ ఉంచమంటున్నాం? ఇక్కడ new node dot next. New node dot next is 3000. No, now we are deleting null and here we are putting 3000 inside this new node dot next. సో 3000 అన్నప్పుడు 3000 ఉన్నది అంటే 3000 నోడ్ ని ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తున్నట్టే. నెక్స్ట్ నోడ్ యాజ్ ఎ నెక్స్ట్ నోడ్. ఇది నెక్స్ట్ నోడ్ గా దేన్ని పరిగణిస్తుంది అంటే దేన్ని చూపిస్తుంది అంటే ఈ 3000 ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ మరి ఇక్కడ 3000 దీనికి కూడా ఉంది కదా, ఇది తీసేయాలి. తీసేసి దేన్ని ఉంచాలి? ది న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత? 1500. ఇక్కడ చూడండి న్యూ నోడ్ అడ్రస్ షుడ్ బి put in a slow dot next. Slow ఎంత? ఇక్కడ మనకి 2000 లో ఉన్న ఈ స్లో 2000 డాట్ నెక్స్ట్ లో 2000 డాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఇది 2000 డాట్ నెక్స్ట్. దీంట్లో ఏముంచాలి అంటే న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఈజ్ 1500. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా కనెక్షన్ దీని నుంచి ఇటు వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా దిస్ నోడ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్, ఇట్ ఈజ్ ఈ రెండింటి మధ్యలోకి వచ్చేసింది. ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండింటి మధ్యలోకి వచ్చేసింది. ఎందుకంటే దీని అడ్రస్ ఇక్కడ 1500 ఉంది, ఇక్కడేమో ఈ 3000 ఏమో దీంట్లో ఉంది, 3000 ఏమో దీంట్లో ఉంది. ఆటోమేటిక్గా ఈ రెండింటి మధ్యలోకి వచ్చేసింది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? సేమ్ ఇన్సర్ట్ ఎట్ మిడిల్ మీన్స్ ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉండాలి అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో. ఎందుకు అంటే హియర్ దెర్ ఆర్ 4 nodes ఆర్ దేర్. ఆఫ్టర్ 2 nodes వీ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ node. So like this operation can be performed. Insert at middle operation. Okay. So here, in order to perform this operation, we should have two important pointers or variables, slow and fast. Then only it is possible. If you doesn't know the size of the list, okay, if you don't know the size of the list earlier, you need to do this type of logic. You need to perform this type of logic in the code. So it is very good logic. We can implement this type of logic in arrays also. And next one is inserted. Yeah, we will see inserted position. How can we insert a node at position, a given position? ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు చూసింది అంతా కూడా ఇన్సర్టెడ్ బిగిన్, ఇన్సర్టెడ్ ఎండ్, ఇన్సర్టెడ్ మిడిల్. ఇప్పుడు ఒక పొజిషన్ ఇస్తే ఆ పొజిషన్లో మనం ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో
ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ దీనికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్, ఇక్కడ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇక్కడ ఇన్సర్టెడ్ పొజిషన్ తీసుకుంటే ఈ పొజిషన్ లో ఎట్లా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇన్సర్టెడ్ పొజిషన్, డిక్లేర్ నోడ్. ఓకే, ఇక్కడ తీసుకునే సేమ్ మళ్ళీ నోడ్ తీసుకుంటున్నాం ఒకటి, న్యూ నోడ్. Okay, we are new node is divided into two parts. You know that the temp variable we are taking. One more variable is temp variable. The temp variable, yeah. Next, allocate memory for new node. Yes, allocated. Next, set new node dot data equals to value. New node dot data equals to value means whatever the value you want to store, you can store. That is 50 I want to store. And before that, we should know the existing list. The existing list is like this. List is like this. Here first we are taking head node. The head node contains the first node's address. The first node address is 1000. And second node, I'm taking also here also the 4 nodes. I want to take 4 nodes here. Yeah, 4 nodes here I'm taking. The last node, next part contains a null. 1000, it is 2000, it is 3000, it is 4000. And the data part, it contains 10, 20, 30, 40. And here it is a next node address. Sorry, it is 2000. It is next node address 3000. It is next node address 4000. Yes, it is linked like this, so that it is linked list. It is linked like this. And now this is the head part. So I want to take one position equals to, for example, position is 3. Position is 3. So this is first position, second position, third position. At this position I want to put one new node. This new node I want to put here. If position equals to 1, ఒకవేళ పొజిషన్ కనుక 1 అయితే అప్పుడు ఏమంటున్నాం, హెడ్ వాల్యూని న్యూ నోడ్ డాట్ నెక్స్ట్ లో పెట్టేయండి. అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్సర్టెడ్ యాజ్ ఏ న్యూ ఇన్సర్ట్ ఎట్ బిగిన్ ఆపరేషన్ చేసినట్టు. ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ఎట్ బిగిన్ ఆపరేషన్ చేసినట్టు. ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఇన్సర్టెడ్ బిగిన్ కాదు, మనం చేసేది పొజిషన్ 3 అని ఇస్తున్నాం. పొజిషన్ 1 కాదు. పొజిషన్ 1 అయితే సేమ్ ఇన్సర్టెడ్ బిగిన్ ఆపరేషన్ లో ఏదైతే లాజిక్ మనం యూజ్ చేసామో ద సేమ్ లాజిక్ ఇన్సర్టెడ్ బిగిన్ లాజిక్ మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అది కాదు, మనం చేయాల్సింది ఇన్సర్ట్ ఎట్ థర్డ్ పొజిషన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ పొజిషన్ తీసుకొని మనం ఆ థర్డ్ పొజిషన్ లో కరెక్ట్ గా నోడ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాల్సి ఉంది. సో టెంప్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్. ఎల్స్ పార్ట్ కోడ్ ఏముంది అంటే టెంప్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్. అంటే హెడ్ వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ 1000. ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇది కాంప్లికేట్ కాకుండా, ఎందుకంటే 1000 ఉంటుందా 2000 ఉంటుందా అంటే కాదు. ఇట్ ఈస్ స్కాటర్డ్, ద నోట్స్ ఆర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ హియర్ అండ్ దేర్. సో అది ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుందో, ఎక్కడ ఖాళీగా ఉంటే అక్కడ నోడ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వీటికి సంబంధించి డేటా పార్ట్ కూడా 10, 20, 30, 40, 50 ఇట్లా తీసుకుంటున్నా. ఈజ్ ఇట్ షుడ్ వి టేక్ ఇన్ ద సార్టెడ్ ఆర్డర్ అంటే అట్లా అవసరం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. సో నో కాంప్లికేషన్స్. ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సెట్ టెంప్ ఈక్వల్స్ టు హెడ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ హియర్. ఫర్ ఐ ఈక్వల్స్ టు 1, I less than position minus 1. Sorry, I less than position minus 1 and I plus plus. This is the logic. This is the loop we need to take. So by applying this logic, temp equals to temp data. Sorry, here I am taking it as a C. So here temp equals to temp next. Sorry, temp next value. We need to get temp next. And so it is same like incrementing the value, incrementing the node from head to reach the last position. Why? Because the particular position here, not the last position,
to the particular position we need to reach. So in the previous example, sorry, in the previous method, we completed the how to insert an element at middle of the list. Now it is at a position, given position. So position is what? While taking this position, నువ్వు ఏం తీసుకోవాలి? Position -1 అని చెప్పి తీసుకోవాలి. So ఇక్కడ position -1. So in this code, we can see the code. I equals to 1. Okay. I is less than position -1. Position is 3. 3 minus 1 is 2. Okay. Correct. 1 is less than 2. Correct. Condition true. Temp equals to temp next. Temp is what? 1000. 1000 next is what? 2000. You know that. 1000 next is 2000. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే అర్థమవుతుంది. 1000 next is 2000. Okay, next. I plus plus means 2. 2 is less than 2. Condition fail. 2 is less than 2. Condition fail. Condition fail. Next, what you have to do? After this, condition fail, no need to increment the temp value. No need to move to the next node. So set next statement we need to move. Why? Because here the while for is fail, the condition is fail. Temp next value, that value should be stored into the node next. Node is what? New node. That is nothing but new node. New node next. Temp is what? 2000. 2000 next is what? 2000 next is 3000. 3000 value we want to put in this. 3000 value we want to put in this. 3000. So 3000 value we are putting inside. So it is representing what? This node. It is representing this node. 3000. Why? Because it is 3000. So where we want to insert the node third position. Third position వస్తుందా లేదా చూడండి ఇక్కడ 1 2 3 థర్డ్ పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో కానీ ఈ న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ని మరి ఇక్కడ తీసుకోవాలి కదా, అదే ఇక్కడ తీసుకుంటాం. న్యూ నోడ్ అడ్రస్ షుడ్ బి ఇన్ ద టెంప్ నెక్స్ట్. టెంప్ ఈజ్ వాట్? 2000. 2000 నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? దిస్ వన్. సో 2000 నెక్స్ట్ లో ఏం రావాలి? న్యూ నోడ్ లో ఎంత? న్యూ నోడ్ అడ్రస్ ఎంత అంటే 1500. 1500 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆటోమేటికల్లీ దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ దిస్ నోడ్. This is representing this one. Like this. So after this is the first node. Now in this list, this is second node. This will become the third node now. This will become the third node. And this is fourth node now. This is fourth. And this is fifth. Okay. Which position you want to insert? A new node? Third position. Third position it is inserted. So like this, we can insert a node at a particular position by using this logic only for loop. And you should remember that here I is less than, not less than or equals to, it should be I is less than position -1. So it is a position, inserting at position operation. Next, traversal operation, we can see the last operation for this video. Traversal means accessing all the elements from the list here. Traversal operation. After this, actually, we need to discuss the delete operation, but delete operation, తర్వాత videos లో చూద్దాం. ఇక్కడ traverse linked list. Traverse means accessing each and every element from the linked list. So linked list అన్నప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో అంటే, for example, 4 nodes are there in the list. So 4 nodes are available in the list. For example, I can take like this here. I can take, this is a node, this is a node, this is a node. Okay, this is a node. 4 nodes are there. This is the head part. Okay, head part. Head part contains first node's address. You know that it is representing the first node. So it is 2000. Second node, 3000 and 4000. For example, the last node here we are taking, and 10, 20, 30, 40. And each and every node it is representing like this 2000. Sorry, here it is 2000. 3000 is the 4000. So like this, the link is established. So we want to get the only 10, 20, 30, 40. How we can means node temp. The temp you can take temp inside temp, put head value. Head is what? 1000. So
According to our example, the existing list is this one. So according to this, temp equals to 1000. Next, while temp is not null, temp is not null. Temp null కాదు. కాదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అంటే ప్రింట్ డేటా. Temp data. Temp data is what? Temp is what actually? 1000. 1000 is null? No, not null. So data is what? 10,000 data is what? 10. It is printed. So temp equals to temp next. Temp next is what? 1000 next is 2000. So temp becomes the 2000. Temp becomes 2000. 2000 is not null. Yes, 2000 is not null. So access print data. Print data, temp data. Temp data means the 2000 data is what? 20. 2000 data is what? 20. Next, 3000. Sorry. Next, temp equals to temp next. Temp next is what? 2000 next is 3000. Yeah, 3000. So 3000. 3000 data. Sorry, you can check here. Temp is not null. 3000 is not null. Yes, correct. Temp data. Temp data means 3000 data is what? 30. 30 we are printing. Next, temp equals to temp next. 3000 next is what? 4000. 3000 next is what? 4000. 4000 is not a null. Yes. Print temp data. So 4000 data is what? 40. 40 we are printing. Next, temp equals to temp next. Temp next means 4000 next is what? 4000 next is null. So 4000 next null. Null is not null. Condition fail. Condition fail. Come out of the loop. Come out. Next, end. So after we'll see, after ending the loop, we are going to print 10, 20, 30, 40. So this is the way we can traverse the list. Until you reach the null value, we need to get each and every data part of the node on the screen. So this is called traversing the list. Okay. Okay, bye. Then we will meet in the next video with deletion operation of linked list. Okay. Until then, bye.